Aaron, Honorable Frenzel, Honorable Pule. Number 7, health and HIV and AIDS. Yako students are honorable legal. Honorable Manyene, Madam Speaker, Honorable Mosanana, Honorable General Mokwati, retired, Honorable Aaron, Honorable Disho, Honorable Malusi, Honorable Kidikile, Honorable Pule. Number 8, governance and oversight, Honorable Bagai Samang, Honorable Kwapa, Honorable Soroko, Honorable Dao, Honorable Keiza, Honorable Hobotswang, Honorable Lesedi, Honorable Musi. Public service and its management, number 9. Honorable Bagai Samang, Honorable Morolong, Honorable Mosanana, Honorable Hobotswang, Honorable Kikoneril, Honorable Mabeo, Honorable Frenzel, Honorable Pule. Number 10, education and skills development. Honorable Bohatsu, Honorable Bagai Samang, Honorable Likutlani, Honorable Hikwama, Honorable Ambassador Kapinga, Honorable Furniture, Honorable Kidikilo, Honorable Pule. Youth, Sports, Arts and Culture. Honorable Likutlani, Honorable Khan, Honorable Monaheng, Honorable Furniture, Honorable Malusi, Honorable Keiza, Honorable Frenzel, Honorable Motausan. Local government and social welfare, number 12. Honorable Morolong, Honorable Bohatsu, Honorable Dihwa, Honorable Lucas, Honorable Disho, Honorable Kikonerile, Honorable Kidikile, Honorable Motausan. Now standing committees. Committee of Selection. Speaker, Leader of Opposition, Government Whip, Opposition Whip, and Honorable Victor Poloholo, representing the Leader of the House. Business Advisory Committee. Speaker, Leader of the House, Leader of Opposition, Opposition Whip. National Assembly Staff. Representative, Minister of responsible for Public Administration. The committee is chaired by the Deputy Speaker. I must mention that the minister may send a representative. Honorable Dihwa, Government Whip, Honorable Onalepelu Kidikilwe, Honorable Horetetse Kikonerile. Yekia National Assembly Staff. Members' rights, interests, and privileges. Honorable Kwapa, Honorable Dihwa, Honorable Kikonerile, Honorable Motausane, Honorable Frenzel. Ke lona le tabele tshwere ditshwanelo tsa mapalamente ka bona gore le thankgotse Lucas. O buele. Standing orders and reforms. Honorable Manyeneng, Madam Speaker, Honorable Kwapa, Honorable Sohoko, Honorable Ambassador Kapinga, Honorable Mapulanga, Honorable Nkawana, Honorable Lesedi, Honorable Pule. Finance and estimates. Honorable Pologolo, Honorable Barungwang, Honorable Mosanana, Honorable Saleshando, Honorable Mapulanga, Honorable Aaron, Honorable Kidikile, Honorable Khare. Public Accounts Committee. Honorable Lucas, Chairperson. Join me in congratulating Honorable Lucas as the Chairperson. This therefore means that Honorable Lucas will represent the PAC in the SADC Organization of Public Accounts Committees, Africa Organization of Public Accounts Committees, Commonwealth Association of Public Accounts Committees. So this will be his responsibilities as the chair of the PAC. So the members are Honorable Lucas as chairman or chairperson, Honorable Jacobs, Honorable Dihwa, Government Whip, Honorable Pololo, Honorable Monaheng, Honorable Malusi, Honorable Mabeo, Honorable Dr. Dao, Honorable Lesedi, Honorable Motausani. Honorable Balesu Mekapalo. Statutory bodies. Honorable Sodumbu, Honorable Khan, Honorable Kwapa, Honorable Hikwama Opposition Whip, Honorable Furniture, Honorable Dr. Dao, Honorable Frenzel, Honorable Khare. Government assurances and motions passed by the National Assembly. Honorable Sewoko, Honorable Likutlani, Honorable Morolong, Honorable Hobotswang, Honorable Nkawana, Honorable Furniture, Honorable Lesedi, Honorable Musi. Subsidiary legislation, delegated legislation.
Honorable Bagai Samang, Honorable Pologolo, Honorable Lekau, Honorable Ambassador Kapinga, Honorable Disho, Honorable Mapulanga, Honorable Lesedi, Honorable Musi. Parliamentary Caucus on Women, very important committee. Mutamera bona scheme rompieno. Mogoyone. Honorable Manyeneng, Madam Speaker, Honorable Kenewendo, Honorable Puting, Honorable Mokoka, Honorable Dr. Dao, Honorable Chombo. Kibone, ye bombe bote orare le maloko ayo ne. Bombe bote bale mo parliament, bale ma parliament. Special Select Committee on Sustainable Development Goals. Honorable Musanana, Honorable Jacobs, Honorable Lekau, Honorable Saleshando, Honorable Lucas, Honorable Mabeo, Honorable Frenzel, Honorable Musi. Sustainable Development Goals, Special Select Committee. Honorable members, kids on the committee. The committee say, Horario, Nale committee said in Sihale Sengoka, Nale committee de 4. Haranadi Lozeleta, the committee say, Motuana, the committee say 9. The committee is at 10. Honorable members, Minister Musamai, Nanabella Costilonsa. Honorable members, Re Saragan Leba Babaka Konango, the Bali Rutun, Semodi committee. Officer Madam Clerk, Saragan Bang, or about the Bali Rutun Seka, Kadi committee. We want to have a parliament that has effective committees. And the committee needs. General Assembly. Yako Stilonsa or Minister Tsere. General Assembly. The expectation is that Rata Kwanela Kanya committee, interparliamentary bodies. But in terms of the provisions of your rules of order and procedure, there you will have to elect members into those committees. Those ones are not constituted by the Committee of Selection. Kola Rotopa. So, get our lensela ipakanya, honorable members. Honorable the 25. The 25. Honorable members. This is 13 minutes, but you'll have your full 45 minutes for questions. Let us proceed to the business of today and deal with questions. Honorable Kawana, member for Silwe Pico East. Mr. Speaker, Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Honorable Assistant Minister Matote. Good afternoon, Mr. Speaker. Maki Rodumedis, mo Parlamento Aslibe Pico East, Kilebogele Puzo Yewi Buditsing, Yone Obatang Huiti, Hore, Batoba Kaulo Yaslibe Pico East, Batu Sitwe, Kadilo Nidle Kahi, Mokaulo Yone Yaslibe Pico East, Kiba CEDA. Mekarabo Inzejana, Mr. Speaker. CEDA itusitse dikgwebo di le 739 ka madi a selekanyo sa 113,961,446 pula 40 thebe kone madi a leng gore ka tshoboko a tsene mo kgaolong ya Silibe Pikwe East go thusa dikgwebo kana go thusa Botswana ba ne ba batla go tsena mo dikgwebeng gone go kgaolong ya Silibe Pikwe East. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Taolo Wipuso Lucas, member for Bubiro. Mr. Speaker, question number 2. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. No. Honorable Minister Mutsewa.
Shadow Minister wa Local Government. Mo potso ya ibudise Minister wa Local Government. Me ngwe ne re ka ithusana. Ke tsa re ke yone purpose ya bo shadow. Me le gala ka bokhutshwane ma ke tote potso e buditsweng ke mo totege mo parliament wa bobiro. Karabo ke gore go boammaruri re na le maikaelelo a go tswella re tshegeditse kana go nna teng lenaneo la Ipelegeng. Mme le tswella jaana go na le tokahatso kana le phetolo ya gore go nne le nonotsho ya dikitso mo go ba ileng gore ke ba ba berekang gone go le ba ba tlhokometseng employees and supervisors ba neelwe dikitso tsa technical skills ga mmogo le diteng le bophara ja yone tiro kana the content and scope of the project. Mme gore re hitelle se re le goromente bogolo jang gone ko ministry ngono re ta dira ditshekatsheko tse go tana le morero kana therisano le bana le sabe kana stakeholders gore re terewele mo go seileng gore re dumela ke ka heto ka ditsweng ka teng bana le sabe ba kana re ka ra di brigades, vocational training institution, the VDC, jalo le jalo. Me potso ya bobedi gone mo potso ene le gore a me re ta bona seemo se ileng gore go tabe go tokagadiwa dikatso tsone tsa ba Ipelegeng. Ke gone gore this transformation kana diphetogo tse di tabeng di noseditswe ke ditshekatsheko di ra gone gore jaanong ga bophara ja tiro bo oketsegile le tsone dikatso di tabe di okeditswe. Ka jalo ditshekatsheko ke tsone tse di ta thusang gore phetolo ya dikatso e tabeng tse jang. Mme re ta gakologela gore party ya UDC yone mo goromente yone e dirile maitamo le maikaelelo a gore lenaneo le dikatso ke 2,500. Mme ka jalo go raya gore re sologela gore ditshekatsheko tse di be di wetse pele ga sephato sa ngwaga o latelang se hela. Ke a leboga motsamaisi wa puisano tsa parliament. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Supplementary. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga Tona, local government and traditional authorities. Ke ne ke re kgang e ya Ipelegeng ga o ithata le maikutlo a me seng ka gore ke rata Ipelegeng thata e le gore ka gore ke a itse gore bontsi ja batho bo tshela ka yone ka gona ditiro mo Botswana. Mme ke re ke botsa tse di latelang. Sa ntlha e nne gore gone kwa Ipelegeng mo bogompienong ke ra e gongwe ne re ka e dira ka boheo batho ba bereka ba amogela one madi ona la 600 mo ba neelwa bonyenyane-nyana le borotho mo ba neelwa fonanyana ho ke re a mme Tona ga o ka kwa re gongwe ka boheo a akanya le gantse le mo ditshekatshekong o akanya gore se e leng borotho jong le fonanyana gongwe wa di hetola ya nna madi a tsena mo dituelong tse gore go te go thatosa dituelo go se kaenyana ka gore jaanong fona le borotho di helela e le gore di akolwa ke ba ba theogetseng bana kwa le ha khamatsana ke re a o ka seka wa akanyetsa go dira jalo ka bopelothomogi ja gago jo ke boitse sa bobedi raetso ke ntse ke utlwa ba ko dikgaolong ba re ka di 6 tsa ga January ne ke founetswe ke Rafochi ka di 6 tsa ga January tsa ga December sorry Ipelegeng ya tswala e tata e bulwa engwe go tang morago ga temo ke re ha re lebile ka ha tala e le ntsi ka teng o no ka ska wa akanya o le Tona wa puso e ntšha gore a mme ka tala e kalo ga se re bogolo batho ba theogele ba te ba kgone go bona borotho ja Christmas ka gore ha e seng jalo ke tala hela raitso ke go itse thata o le motho yo pelothomogi rra ke nna ke motho yo ke mo godisitse jaanong ya bohelo raitso ke re o te o e papamatse sente ye gore no re tshologetswe e ya Ipelegeng ke gore morago ga kgwedi tse 6 ba dikatso tse di taya go 2,500 kgotsa di taya go 4,000 ne ke re o thamala le o papamale ka eo ke utlwe sentle ke a leboga. Honorable Minister Motshekwa.
Ke a leboga Mr. Speaker, mo go tse pedi tsa ntlha ke e ne e le dikgakololo gore ha re santse re emetse ditshekatsheko tse e leng gore ra re di tla wela mo sephatong sa tshimologo ya ngwaga, a ne re ka se ka ra akanya go tokahatsa gone mo go leng teng gore go neele batho ba seriti ka dikatso jalo. Ke tsaya ke re ha mogopolo ntse jalo o bua ka matshelo a batho, ga gona yo o tshwanetseng gore a o gane bogolo ga o re yang go sekaseka le bone bo molemo ja teng. Ke ra gore ra amogela go dira ditshekatsheko tseo. Ya bogelo o ne o re ke papama le gore a batho ba tabe ba amogela ene 2,500 kana maitamo a UDC a ya dirileng ha e dira kgolagano le batho bogolo ya re tsena mo ntheng yeneng ke ona a re reng re tla tswelela re a tshegetsa. Mme karabo ya me ke ne ke re ra go dira ditshekatsheko tsa gore batho ba jaanong tiro ya bone ya Ipelege e tshwanetse ya thabologa ka tsela e ntseng jang, e se ka ya lebagana le jaaka ba ntse ba dira gompieno. Ne ke bua ka the technical skills, the content and scope of the project. Gone mo yaanong go ama le yone the review ya dituelo tsa bone ke yone neng ke wela ke re before the end of March 2025 re tabe re na le direction e tabe include le tsone di fee tsa bone to align to the pledges tsa UDC which we are committed to. Further supplementary. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Salishando. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano. Tona ne ke re alo mo sekasekeng alo ka amogela gore nako tse dingwe dikgaolo di nne le thulaganyo e harologanang le tse dingwe. E se ka ya nna hela gore Ipelegeng ya tshwana bontsi jwa lehatshe. Sekai ke gore rona ko Ngamiland re na le mahelo a mantsi a batho ba ba agileng along the buffalo fence e leng gore ga e ole go nna le mathata a kgotlang ya gare ga diphologolo le batho a oketsega. Mo nakong e hitileng a re kopa gore a go ka iriwa gore batho ba metsi eo ba rutuntshiwe mo Ipelegeng bone nne gore ba tlhokomele fence go ne go le thata. A ke sengwe se lo ka se akanyetsang gore se nne bontlha bongwe jwa Ipelegeng e tlabeng e hetotswe. Honorable Minister Motshego. Nya ke tabe ke na le kutisiso e mmopa mo ha e kare go ta dikgakololo gore mo go thabololeng kana ha le dira ditshekatsheko le thoko se ka gore se ka sologela Batswana molemo. Ke ra ke re ke kgakololo e molemo ra ya mogela gore e nne bontlha bongwe ja ditshekatsheko. Further supplementary. Honorable members, we have 12 questions. Question number 3. Honorable Minister of Water and Human Settlements. Honorable Minister Ramogapi. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga mototegi Honorable Nkawana ka potso e ya be le tshwanyogela batho mototegi. Me ka boikokobetso Honorable Nkawana ga gona dikopo dipe tse e leng gore batho ba Ipelegeng East ba kile ba kopa gore ba di kopa kana ba di thoka kana ba kopa refund gore le ka re ke batla go kola Setswana la refund la gore ba duelwe madi a ntseng a le go go bone. Dikopo tseo ga dio mme le ga go ntse jalo kana ha mototegi mo parliamenta a tisa le tshwenyo ga ba le tisa ra sekaseka jaaka ke ne ke bua le wena gore mototegi di palopalo tsa rona ka kwano kana sebala makgolo a rona ka kwano se supa gore nya batho botlhe ba duetswe. Mme ke batla gore ka gore ba utlwa re bua ka re le mo parliamenteng gore ha ile gore go ka tswa gona le bangwe ba itshupe ba ye ko water utilities ba tla thusiwa ka gore water utilities e na le tsamaiso e e siameng ya gore batho ba ka refundiwa. Mme ebile gape le wena ga ile gore gongwe o ka ba hitela ka gore potso yone a re nyaga gona ope sengwe le sengwe se siame ke ra karabo o ntshware gape re bue le bone gore nya mme kana ba bangwe ke ba gongwe ba ne ba selese ko morago. We are willing to help you Honorable Nkawana. Ke a leboga. Supplementary. Honorable Nkawana, supplementary. Ke go leboga Mr. Speaker. Ke leboge tona ka karabo ya gagwe gone re kile ra tsaya dikgang mabapi le potso.
mme hela tona ke botsa gore le na le yone system e gauge-ang gore kana bangwe ba bona o na duela metsi go letsatsi eno 100 200 pula e be re ka moso system e be e kgaotswe yaanong ga gona measurement wa gore nya wena o dirisitse go le go nyenyane balance ya gago ke bokana mme go na le batho ba mohutong ba ba yang ko di-officing a be ba sa neele karabe e siame gore ba ba ntseng jalo la go ba thusa jang ba bangwe ke ba e le gore di-office o ithele di sa tlhaloganye gore ba direing and ba romelwa kwale mo seemong sa gore o ka ntsha taelo ko lephateng le la go la metsi gore ba leke go thusa batho ba tsenele ko teng mo ditotomisong go na le go abelela hela gore nya re duetse batho mme batho ba le bantsi ba santse ba tshwere di-token mme ba sa dirisa metsi a teng ka leboga Honorable Minister Ramagapi. ke a leboga honorable Nkawana boammaaruri ja kgang ke gore re emetse gore ha bangwe batho ba kata le taelo e re ntshitseng re ile a ba thusiwe ka gore tota boammaaruri ke gore ha motho a duetse a ba sa dirise gotlhe tsamaiso ke gore a thusiwe a buisetswe madi a gagwe mme ga ba ganana le rona ba dumelane le rona gore nnyaa a batho bate ba go thothomisiwa gore a mme o na le sengwe a ba neelwa madi mangwe a bone a ka tswang a setse ke selo kere ga e le gore ba ntse ba teng ba supa jalo a ba itshupe le rona re ntshe taelo gore nya yaanong ke le sa thuse batho ka gore batho ba itshupile gore ba teng ke a leboga se Honorable Arafat Kitso Khan. Member for date. Molepolle North. Later date. Later date. Honorable Caterpillar Kainangura Hikwama, Opposition Whip, member for Maun West. Ki a leboga, Honorable Speaker. Question number 5. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Thank you, Mr. Honorable Minister Chimbombi. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Potso ke gore ke eng CBNRM di isitswe kwa lephateng la lehatshe le temothuo. Ke hetela ka gore ga se rona ba re le isitseng kana ba re le ikopetseng mme le gale there is a relationship between community-based natural resources and land administration. Hence the placing of CBNRM services under the Ministry of Lands and Agriculture. Land tenure security is key in access to land and the use of natural resources. My ministry is responsible for issuing of head leases for the community trusts. The trusts are also required to seek authority from the land authorities for any subleasing and or any land transactions that they may desire to enter into with any joint venture partner or financial institution. Their placement under the ministry responsible for lands, therefore, will provide a seamless undertaking for these crucial aspects of their operations. Mr. Speaker, on the second part, how we will ensure that re tokahatsa makgotla the ministry will ensure that there is inclusivity, there is independence, capacity building, and encouraging broader partnerships. Inclusivity, Mr. Speaker, we are looking at the CBNRMs being inclusive and not being exclusive to certain groups or certain people within the community. We know that some of these have been tried, but we are determined to increase them. Accountability, as well as collaborative and structured research, so that the institutions, the CBNRMs become
better institutions. Mo go ya boraro mo tsamaisa dipuisano ya gore a re tla seka-seka go tlhoma a technical advisory committee e tla gakololang ka dikitso mo makgotleng a. A community-based natural resource management bill has been drafted. It is at stakeholder consultation stage, and it is expected to be brought to this House next year. Purpose of the bill is to provide a framework within which communities will operate while keeping regulatory requirements in check, and also providing clarity on standards and accountability matters. The bill will propose a fully fledged department as opposed to current arrangements of a unit responsible for CDNRM. It will also hopefully define the roles of different stakeholders and define management of CBOs to enhance CBO security. Supplementary, Honorable Hikwama. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ke a leboga tona. Potso tsene ke re ke a di botsa ke a di latedisa tsa inclusivity le accountability. Ke bona gore go ngweditswe go helela mo gore o tata ka molao kakanyetso. O ta le ka go itebaganya le seemo se le go tlhalosa gore dia go bereka jang. Mme tona ha ke go botsa kana ha ke tsena ha ka 2019 November ne ra soluhetswa yone draft re bolelelwa go go na le draft bill ye itang ya bohuta oneo mme ga ina go nna pina ya gago gape jaaka ine le pina ya ba ba tsileng pele ga gago ba re bolelela gore go yone draft bill ha e bolo go arabiwa ja le honorable motsamai wa itse go ntse go pelwa draft bill o ta ra shora jang o ta dira jang gore bill ye time frame ga o ka re ba ka time frame gore wena o bona gore o ta itisa le ka gore is already there ke kha ya go itsa hela bo itisa ko parlamente o ta itisa le specifically gore se ka ra repeata se re ne re se bolelwa ke party e itile. Minister Chimbombi. It will be Kirilang Mahota, Hakutra Mukalo, Mobata, or Kibue, Kirkibue, Kwedi, and Kibue Parlamente, and Lelo Lion, Lelisa Laulo, and Ken News. Parlamente, Mahota, and Simula Cabajete, February. Highly Hotan Lesebak. How was An Lesebak? Nakwahut is a Billy Parlamente July. Further supplementary, Honorable Hikwama. Ya me ke a leboga nkgonne ke a leboga mme ke botse ya bo hello a me yone draft o setse o e bone o dumalana le yone kana o setse wa go isekaseka O bone draft, Honorable Minister Chimbombi. I have not studied I have not studied the draft, Mr. Speaker. Once the consultations are over, it will apply my mind to it. Honorable Simasiko Oskama Pulanka, member for Chobe. Mr. Speaker, Question number 6. Ask question number 6. Okay, Mr. Speaker, question number 6, Mr. Speaker. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister Chimbombi. Potso e motsamaisi puisano e botsa gore a batho ba ba neng ba ntshiwa ko ba neng ba agile teng ha Chobe go simolotse le Chobe Game Reserve even na Chobe National Park e tlhongwa a ba ne ba phimolwa dikeledi
karabo motsamaisi dipuisano ke gore ha Chobe Game Reserve e neng ya tla nna Chobe National Park e tlhongwa ka ngwaga wa 1961 go tsena ka ngwaga wa 1968 batho hela ba go teng ka kitso e re e bonyeng batho hela ba go teng ba ne ba le kong ke ba neng ba le ko Serondela gato ba bereka mo company ya timber ga re a bona sepe se se supang gore go ne go na le batho bape ba bangwe ba ba sutisitsweng gore Chobe Game Reserve le Chobe National Park di tlhomiwe ntlha ya bobedi ne e botsa gore a re itse ka seemo sa malapao ka ke rile gare ba itse motsamaisa dipuisano ke tsaya gore go ya gone gore tota ga nka ke ka itse ka seemo sa bone ka se re se bonyeng ga se supe ga go na le bape ba ba neng ba agile koo ya bohelo e botsa gore a goromente o tla duela mo go teng di-royalty ga ke tse royalty ke eng ka Setswana go dira le ko go epiwang ko di-mining jalo jalo karabo motsamaisa dipuisano ke gore Botswana jaaka lehatshe ga re na policy kana thulaganyo ya go duela di-royalty ke a leboga motsamaisa dipuisano. Supplementary, Honorable Mapulanga. Go leboga, Mr. Speaker. Imalara Minister go tla re a boele ko records and archives. A ya go nna informed thata. Ka gore matlota bo Kwezumba is recorded. The families that were disposed. Supplementary question. No, potso ke gore a tona o bolella Botswana kana setšhaba sa Chobe gore information ya re neelang ha even if we were to do a forensic ga ya distortiwa because the records are there and the families are existing with their generations. Wa tlhomamisa gore information ya re neela le ha re ka itlhomamisa for forensics ya go supa gore ke yone ya boammaaruri. You confirm the accuracy of your answer, Honorable Chimbombi. That's what he's asking. Yes, Mr. Speaker, with the information available before me. Local forensic iltanaja kana malatia le radio tse dintse ke sa ditse mme hela ka kitso e ke bonyeng e hapele game ke thomamisa boammaaruri jwa kganye ke ne ke sa batla go tsenya mo dikganyeng tse dingwe tse di sa re thuse gape ba bangwe ba ba neng ba ya ke ba ra Mlazi mme ba ne ba ya ka bodiredi jwa bongaka. That is the information I got. Bongaka jwa sekgwa le jwa setso mme hela boammaaruri motsamaisa dipuisano ke ka gore ka information e ke e bonyeng both from the archives and ko officing ke bua ile ga boammaaruri mme ha mokao lengwe a na le information ga ke ga go a tshwana go tshwenya motsamaisa dipuisano o ka itlisa ya sekasekwa ga bona gore boammaaruri bo hakae ke a leboga. Honorable Arafat Kitso Khan, member for Molepolole North. Question number 7, Mr. Speaker. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Chimbombi. Ke a leboga tsamaisa dipuisano tsa palamente. Mr. Speaker, the number of plots that have been targeted for allocation in Molepolole North constituency is 1,908 residential plots and 134 business plots located in Suping Ward. Furthermore, 395 plots are located at Mohonono village. The layouts have been surveyed and currently at examination stage. It is anticipated that the plots will be allocated during the fourth quarter of
the financial year 24-25, that is starting early next year. Mr. Speaker, the allocation of business plots will be through a competitive tendering process, which is also expected to commence in the last quarter of 24-25. The waiting list currently stands at 16,384, which covers both Molepolole North and Molepolole South constituencies. The waiting list will be addressed through the acquisition of land as guided by the Molepolole Development Plan. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa Parliament. Honorable Taulo Boipuso Lucas, member for Bobirwa. Leboga, Mr. Speaker. Question number 8. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister Motshegwa. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa Palamente ma ke bele potso e direpudi go supa gore tiro ya bo ra lekgotla e simologile jaana ile gore e thomiwa go ya ka mokwalo taelo wa ga Tautona wa ngwaga wa 2002 ka March 13 go sena go dirwa ditshekatsheko tsa gore sabe sa bona e ka nna eng gone ko dikgotlaneng mme selo le se lebego sa tiro ya bora lekgotla ba ke gore ba dira tiro yone ya tetanyo tshwetso ko dikgoteng kana dikgotlana tsa bone go netefatsa gore go nna le thitibalo le le dula mo moraheng wa bone mme jaaka go itsege ka tsamaiso kana molao wa Setswana tiro ya bora lekgotla e mo ditsamaisong tsone tsa Setswana mme tsamaiso ya tiro ya bone ke gore ba bereka malatsi a le mabedi mo bekeng mme ba na le tetelesego ya gore ba ka tsaya malatsi a boikhutso mo ngwageng a sa hete 10 mme ba letelesega gore ba ka tsaya malatsi a le 12 e le ya boikhutso bogolo jang ka nako ya temo le thobo mme kgangkgolo e ne e le gore a mabaka a bona a pereko a ta tokafadiwa mo tsamao ya nako karabo ke gore gompieno ba santse ba le mo scale sa B2 kwa tlase ga sone mme tare mo tsamao ya nako hela yaka badiredi botlhe ba setšhaba ga ditshekatsheko di ka supa gore ba tshwanetse ba tokagaletswe mabaka a bone a pereko le dituelo go tla nna jalo go le maleba mme mo bogompienong seemo se ntse jalo go lebeletswe bokete le selo sa tiro ya bone mme ke a leboga mothutegi mo Palamente. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga tona me ke re gongwe re simolola hela ha re reng go ha go kgang ke gore a mme bone headman of arbitration ka sekgowa batho ba go ya ka wena tona ka gore kgae ba e bua gantsi go ya ka wena tona a batho ba ke dikgosi tsa tetano kgotsa ke bora lekgotla kana go ntwanyana go ha ke re o to e thatswe sentle gore ke ha wena o bonang ka teng le mmuso o mošwa batho ba a ke dikgosi kgotsa ke bora lekgotla bone ba bangwe ba itse ba re bone kana ke dikgosi tsa tetano ya no ba re gore o ba bitsana lekgotla ke lenyatso ka gore bora lekgotla ba teng bone ke bora ngwana ba bone le ba bangwe e le ya ntlha eo ya bobedi ke ya bodiredi ja bone kana batho ba ba dira tiro e tona mme ha gongwe motho o ka ipotsa gore a mme tona ha o bone gongwe go tlhokagala gore ha ba direlang teng go nne le moritinyana go bo go nne le gongwe ntwana ya boithomelo e ka reng ha ba etetswe ke batho hong ba kgone gore ba ithuse e le bontlha bongwe ja go thabolola ka ha ba berekang ka teng ke a itumela raetso gore wa re e tare go ntse go sekasekwa gongwe ba a tswi botoka go tswa mo B2 go ya ko scale se se botoka ke a leboga. Minister Motshegwa. Ya mo go ya ntlha
ya gore ha ke bora lekgotla kana ke bo headman of arbitration kana mongwe ke Setswana mongwe ke Sekgowa. Jaanong ga ke tseye gore bora lekgotla ke go nyatsega jaaka ke itse gore mototegi Lucas ke ra lekgotla ko bobonong ga ke tseye gore ba be ba mo nyatsa ga ba rialo. Jaanong me tsamaisone ke gore jaaka ne ke supile bone di headmen of arbitration bana ba nna teng go ya ka the presidential directive cap number 8 ya 2022 ha go sena go dirwa ditshekatsheko ga be go nna le the memo wa cabinet ya boroba bobedi ka di 13 March 2022 ke sone se ke reng gongwe e ka nna tiriso hela ya maina mme re remelele mo goreng sabe sa tiro ya bone ke ye ke reng ke go netehatsa gore ha go na le dikgothang ba letanya gore go nne le thitibalo le dula ke ra gore kgangkgolo gongwe e se ka ya nna maina mme go ya ka mokwalo ke o tlhalosang wa cabinet that recognizes headmen of arbitration ya bohelo o ne ore a ba ka ska ba bonelwa moriti kana matwana a boithomela go ntse go tsweletse e tabe le motho o sethogo ha e re go buiwa gore batho ba ka ska ba bonelwa matwana a boithomelo ba ganetsana le sene ka gore potso e ka nna gore ke ba direi ke ra gore ke kgakololo hela e tsamaelana le ditshwanelo tsa batho le go tsaya batho sente. Honorable Mapulanga, member for Chobe. Mr. Speaker, question number 9. Honorable Minister of Health, Honorable Dr. Stephen Mudise. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Kachikau Clinic is currently operational with a staff complement of 20 professionals, 1 doctor, 1 lab technician, and 18 nurses, providing, amongst other services, outpatient and maternity services. Out of the 18 nurses, 4 includes midwives. They have 9 tray mortuary, which at the moment is not fully functional due to issues of temperature control. And these issues are currently being attended to. It is envisioned that upon completion, it will fully service Kachikau and the surrounding areas. A temporary mortuary attendant has been employed and plans to appoint a permanent one by the end of November are underway. Plans are also underway to procure a new X-ray machine as the current one has been found to be defective. The installation of the new machine is planned for June 2025, Honorable Mapulanga. Plans are also underway to increase the number of radiographers in the district, as currently there is only 1. And I must hasten to add, Mr. Speaker, that the issue of lack of radiographers is an issue that is nationwide, and we're doing our best to ameliorate the situation by 1, training, 2, getting the list of those that are currently in training and about to complete with a view of sending some to Kachikau. And maybe through you, Honorable Mapulanga, I may apologize to the people of Chobe, as it seems the Kachikau Clinic, from my assessment, is a big facility that has never really been, that has not worked to optimum capacity since it was built. So, Oscar Hakamala Raisu Kyokopa Rompate, Re Kachikau, to try and get our people the services they need. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Kekonerile, member for Maun East. Dumela, Mr. Speaker, me re dumedisa batho re dumedisa setšhaba. Potso ya lesome minister a o kopile gore re tosolosa e tsene ka moso ya none ke buisantse le ene gore go na le information services yo mmisante ke tsela gore re ta e baakanya go tswa ha Mr. Mfila. Later date, Mr. Speaker. Later date, Honorable Dr. Dow, member for Katleng West. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, question number 11. Honorable Minister of Finance, Your Honor, the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam Honorable Judge. The answer is long, so I will summarize it. And
the answer to your question whether I am aware that government's failure to pay for services cripples businesses, especially small businesses. I am aware of that. And in fact, I am troubled by it. And this is something that needs to be resolved almost immediately. It is our vision, it is our hope that this government becomes a government that encourages businesses, that catalyzes the development of businesses, that nudges businesses, that builds businesses to become global businesses. That is our hope, and that is what we will be working towards. And specifically to answer your question, whether this problem warrants being part of the 100-day problem solving. Absolutely. It will be within the 100 days that we will come to the bottom of this problem. The second part of your question is, would we consider this proposal that debt to businesses by government is considered when deciding whether or not to issue clearance certificates? In terms of the law, there is a criteria that is being used. And that criteria, where there's a tax liability, includes where it is feasible and where there is willingness agreeing on a payment plan. So in an indirect kind of way, the idea or the problem of debt, of government debt to businesses is taken into consideration, but it is not explicit. It is in an indirect way. So the request here is whether we would consider making it explicit. That requires a change of the law, but it can be made explicit through a change in mindset and a change in the way we do things. And if we are serious about changing mindsets, and if we are serious about building and nudging and empowering businesses, the fact that government owes businesses means that always has to be factored in that process. And the third question, the answer to whether we would consider making a statement about this and other economic issues, the answer is not only will we consider it, we will make a statement, hopefully next week. Supplementary. Honorable Dr. Dang. Thank you, Your Honor, the Vice President, for that answer and that for commitment. In considering what to do next about this very important problem, Your Honor, and considering that really businesses are suffering. Businesses across this country are suffering when government does not pay them, especially small businesses, like you say, especially in the hospitality area. It's particularly the case. And I would say the Ministry of Health being one of the biggest offender in this respect. That don't you think even a small committee, cross-cutting committee of ministries could come together and really see how these businesses can be assisted? They are unable to pay salaries. They have to go to labor offices, some of them to try to restructure. And because they have no income, they cannot even pay for the taxes, like I say. And because of that, then they cannot even get tax clearance so they can do more business.
So I would ask again, would Your Honor consider putting together a cross-cutting ministerial committee or some kind of committee to look at the extent of this problem and perhaps to come up with how it can be dealt with? I thank you, Mr. Speaker. I thank you, Your Honor. Your Honor, the Vice President. Thank you, Madam. I did indicate that we will be putting together all sorts of high-performance, cross-functional teams to solve all sorts of problems that we are looking at as the new government. So the answer to your question is the specific request that you are making will not necessarily result in a specific cross-functional team for that specific problem. But what I can assure you is that this problem will fall into one of the specific cross-functional teams that are dealing with the larger problem of catalyzing, empowering, and building businesses. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Furniture. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament. Ne ke re tona gongwe a tlhalose gore tota go tlhoka go duela dikgwebo tse e le puso. Mabaka a ne ntse re a utlwa ko morago ke gone gore ke bothata jwa system ya gaps. Gongwe a ropame a tlhalosetse Batswana le ntue gore a mme ke boammaaruri gore goromente o palelwa ke go duela ka mabaka a gaps kana ke se ipatohela. Your Honor, the Vice President. Well, the problem of failure to pay is of course deep, and there are many reasons around it. Failure to pay, there's a chain of processes, and what I can say to you is that the current processes in government, accounting processes, gaps itself, our payment system, our payment architecture in general, they are not adequate. They are inadequate. And for us to solve this problem, we need to tackle the full length of the chain. And we are doing different things at different levels of that chain. The Bank of Botswana is working very hard. They are dealing with our modernizing our overall payment architecture to improve payment systems in general going into the future. We are looking at gaps which is inadequate. We are even looking at possibility of open software, problems of government processes themselves. There are so many bottlenecks that have to be looked at. So the reason is a whole host along a full chain, and you cannot solve the problem by looking at only one part of the chain. We are looking at all parts of the chain and working very hard to solve at every level of the chain. Further supplementary. Further supplementary. Honorable members. Order, honorable members. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Response to the President's speech. Motion. Resume debate. Order, honorable members. Order, Honorable Disho. Honorable members, the question is that we, the National Assembly of Botswana here assembled, respond to the President's speech. The debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honorable Bogatsu, member for Lentsheletaule Pepe, was on the floor and he was left with 22 minutes, 55 seconds. Honorable Bogatsu. Ma yo go leboge motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Maabane ha o nkemisa ne ke santse re bua ka
self-reliance and development. Ditlhabololo le go ikemela ka nosi ka gore ke yone tlhaloso e nka buang ka yone gore ga o bua ka self-reliance o bua ka go ikemela ka nosi kana ka go ikgona segolo yang re lebile mo ketsong ya dijo ka gore mo lefatshe la rona mo lebakeng le le leele re ntse re tsaya dijo kana re ntse re tsaya dijo go tswa ko mafatsheng a sele jaanong ke re kana mme self-reliance. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mother of the House. A small matter, Mr. Speaker. The time is frozen at 40. I believe he has less than 30 minutes. Thank you. Thank you, Mother of the House. O ka re re dirisang ke le o ka reng television e hata se. Ya no bana le botegeniki ja teng ja gore ha ba etobetsa e khona go ya ko metsotsong e leng yone. That will be taken care of. Thank you, Honorable Dow. Honorable House. Thank you, Motsamaisa Dipuisano. Ba tla nthoba ba nkisitse mo moeng. Ra ni santse ke re ke bua ka botona ba thuto gore ha re bua ka self-reliance kana self-reliance re ka e bonela through education. Ha thuto e le gore e lebile gone gore Batswana re tle re ikgone ka go itirela jaanong thuto ke yone konokono gore tle re goregeng ko self-reliance go rara go tsenya mekgwa e mešwa ya temo ya go itirela dijo re ruta batho tse di tlhokagalang gore ba tle ba di itse re tle re kgone re bone yone self-reliance e re buang ka yone re e achieve through education and training ke gore re ka kgonang self-reliance. Mo bogompienong re santse re kopa mme ga tero tsela makotlo ga lena kgodu mme ebile rona ko UDC e rile ga re ipapatsa mo batho ra ba rarare ya rona itsholelo ke e berekelang botlhe yana ke ga go lebegeso ke re ga teng nko a kgomo mogala tshwara ka thata e se rutlwa se bodu a kgaoga re itse gore re ile batho ra rra go dira a re go tswelelang re dire re tle re kgone self-reliance. A re bua ka ditlhabololo ke tsa gore re ba tsa eleng go ditlhabololo tsa teng di tle gore akaretsa ba rotlhe mathata ke a lemogileng ke gore gantsi re tsaya batho ba ba sa lekaneng re bo re ba lekalekane. The problem is that we treat unequal people equally and then most of the time ba bantsi ba beiwa ko mosing ke dumela gore mo pusong ya rona ya UDC we will go for equitable distribution of resources gore mongwe le mongwe kwa leng teng a nne le seabe mo itsholelong ye ke buana ke ba rena mo kgaolong ya ga rona ke tswang go yone ya lentswe le tau le phepe ga gona le ga le tlhabololo epe e iragalang ke kgaolo hela e leng gore e le shekere batho ba wetswe ke mmopamo le huma go botlhoko mo kgaolong yele pele ne a re ga re ruta rona go dikolo re twa go te ga go classify ba dikgaolo ka lehuma no go te number 1 ke kgalagadi number 2 ke Kweneng West nte bokane ba dirile phoso number 1 ke lentswe le tau le phepe ka gore ke yone nna ke tsamayang go gone ke yone ke bona lehuma tota le leshe ke ra go te tlala go teiwa eng ga ke batle go diega mo go tsa ga tautona mme e nkgatlhileng e gore tautona a neng a bua ka yone a re go tla tsamaiwa mo dikgaolong go reediwa batho o itse go botlhokwa gore motho a nne le karolo mo go tseo tse a di eletsang o e go utlwa ka ene ka gore gantsi re akanyetsa batho ga re akanye le batho re bo re hela rena batho tse ba sa di batleng go bo go hela go sa nna ka ne re eleditse ka gore mo ne se ditshwenyego tsa bone ga o batla go tlhaloganya ka mathata a batho e ya ko batheng ga o batla go bua ka mathata a tlala le lehuma gore ka le hedisa yang e ya ko bathong ke bone bo mmantswitswidi ba lehuma ka la ba balla ke bone ba tshelela mo go lone nkile ka bona nako mo matlho a phage go buiwa ka kgaisone tse tsa lehuma nako a teng BNF ne emetswe ke Rre Magama BCP e ne emetswe ke Honorable Taolo Lucas
ona a tswa ko party ela re santse re a go ithuta gore lehuma ke eng e tla re go tsweng ho yana gore go akanya ka re oh ne ba santse le ke nna ke a go tsena ho ka gore lehuma le tlhalogangwa ke motho yo tsheletse mo go lona. You need to have gone through poverty to understand it. And ha se go nne mo lehumeng wa go le tlhaloganya jang ka gore ga o litse mme bile ga ba tla go solve mathata a lehuma botsa bone ba humanegi they have the answers. So go a tlhola o ya go pe go kgakana jaanong rona ba UDC batho ba na le tsholohelo ye ntsi statement sa ga tautona se hile batho tsholohelo jaanong ke santse ke re let's not disappoint. Re ipetse tiro ye bokete thata mme santse gore re emelle ka dinao ya ga rona ye nna ke tswang go yone ka re nako e tla tsamaya kgaolo ele e le huma ga ena ditsela ga ena dipatela ga gona dikolo mma ke bua ka dikolo ga ke tse madam wa primary ga yo hae ke mo fe example ka dikolo tsa kopong mo le fe primary school roll 1265 mo rolong ye 1265 10 classes are taught outside permanently ba nne ba rutela go ntle gone ko wa go Letsholo primary school is 908 mo rolong yeo all classes except standard 1 and standard 7 di rutela outside male a shifting school. So hanele teng ba ke bone tone go tla re a tsamaye go bona bothata bo bo go Letsholo primary school o boya go junior go pon CSS ba go 870 ba hitwa ke di primary ka roll mme ba tshwere infrastructure ya 15 stream school the class are about 34 grade classes instant classrooms are very less mme they're expecting 305 form 1s more than another 10 classes. So lo gone go ke bothata jo bu kisang botlhoko mo thusa tona o duleleng go tla re ka re go poeng ke ha hela ha motho ba khokgwetse be go bona se siragalang go kgaolong ele ka matlo. Other schools of course they are better, they are not fine. Go makhasa a hutsahatsa me at least go makhasani go lentswele tau there is maintenance ongoing. Lentswele tau primary school ke selo le khuranywa me so ne ke ka re re itse gore na le mathata di tsela nna rena di tsela kwa rona ke letse ke le ka makhanya di tsela maabane ha o tsa nge ba ka tsela ile one yala e tswang kwa ga kuto ka batho ba tsa re tswa kwa ga kuto e ya kopo tsela yo ga e ga kuto e simola go A1 e tlola ka bokae e hela go jwaneng ha ne re tlhaloganya e bile tsela yo e hokoletsa honorable Mabuse Pule distance ya go yone ka 70 kilometers ha ne ka ba ka ngwa ya kgabaganya e tsamaya gone go ya le ntona ya ditsela ha ke mmonia mme di khantso tse re di buele bona re bone gore ba go di bakanya ka tsela e ntseng jang ke sa tswa go bua ka lehuma mo kgaolong yeo ke kgaolo ye ukisang botlhoko lehuma le shekere ga gona ditiro ha re tsamaya re ipapatsa re tlhela bana school going age ba le mo malapeng ba sa sekolong mathata le gore batsadi ga bana madi a go duela transport gore bana ba pagame mo dikgaolong tseo tse di go teng tseo ba ye sekolong go motswakhumo ke mathata a re a itlhelang bana ga ba tlogele sekwele ka gore gongwe ga ba rate sekwele batsadi ba palelwa ba bangwe ba isiwa ka dikara tsa ditonki ko dikolong so se leng gore nna ga sentse sentle a re santse re le ko sekolong ne go na le selo ga te culture capital that is the dominant culture in a school ha ngwana a tsena ko sekolong we introduce that child to the new culture of the school e leng gore ya ba lekalekane ke one ka mabaka a bona bana re ba apesa uniform gore lehuma la batsadi ba bana le se ka la reflecta mo baneng ga ba tsena ko sekolong mme ha sa ntse ba tsaya ka dikara tsa ditonki gore we are defeating the whole purpose of culture capital ba tshwana ke ba humanegi gore ba bona yo kwa mo humanegi yo kwa mo humi sane re le ka go sethiba
jaanong botona ba thuto ne ke kopa gore tsamaya le go khansela mogopolong wa go rwala bana ka dikara tsa ditonki ba dikweleng a le sengwe a go ba tlwe mongwe ka bo mmaofiti kana ka divene ba di tsenya di-canopy ba di tsenya di-benche bana ba palame ba eskweleng le bone re ga ba golo ga ba ikutlwe ba le motlotlo e re ga bangwe ba toropiwa ke batsadi ba bone le bone e ba toropiwa ke dikoloi tse di hirilweng ke batsadi ba bone kana ke puso ga go ditiro bana ba mo malapeng go na le kgaolo Elucidation. Elucidation sort, Honorable Minister Motsamai. Ke a leboga Mr. Speaker ma ke go leboge mo parlamente ga e o e buang tota e rota thata mo pelong ya me ke gore se o se buang ke gore dikgang tse dintseng di tsweletse di diragala di tsibogelo ka bonako jwa nnale ka gore tsone dikgang tseo di buang tse dikgaolo tsa rona tsa ko tenyana teng di amile matshelo a bana le batsadi lobaka lo lo leele mme a le gore ga di tsibogelwe go tla nna le bothata ke e kopanya le kgang ya gore mogopolo wa gago ka noa gore go hetswe dikara tsa ditonki o kgathala gape le ka matshelo a leruo jaaka le ditonki ka gore ditonki tseo di gogetse dikara ruri di a bopama di na le dintho gongwe le gongwe mme ke dikgang tse di amogelesegang raitso ke a leboga Thank you, Honorable Motsamai. Ke a itumela ebile ka gore o tona o tsena kabinete ga gore o tsena kabinete re ga o na le dikgang tse o di bue mme tona wa thuto ke gona a tsenang mme di tla goroga ko go ene le ene dikgang tse re buang ka tsone gore seemo sa thuto se utlwisa botlhoko ene le bana ka ra yo ga e ba tseye sentle le ba tsa senepe ba batalla gore ba bona gore ka ga ba seemo se se ko tlase Maggie, ga gona tiro epe ne sentse ke go na le kgaolo bile go teke le bo social go batla go bona le huma le ronka le tsamaya ka dinao o ye go kgaolong eo e ne ra ngwa re tsamaya mo go yone re ipapatsa o bo ena go ise chai wa pero ke bohutsana ka seo se bonang se iragala kwa o itla o santse go setlwa motsotso jaaneng ka kika e le one dijo tsa letsatsi jaanong ke kopa gore a re tsebogale dikgang tseo batho ba mo lehumele le utlwisang botlhoko ga go ditiro dipe bana ba mo malapeng mme ba tshwere ditlankana ba mo malapeng ga o bua ka gore gongwe batho ba batlang badisa ba itse gore badisa ba tswa ko kweneng ke kgaolo e nngwe e potile media ka kwa ba gore ba re nnyaa ga ba batla modisa e ya kweneng ke yone tiro e le e ka berekiwang jaanong ke re ka re ba ke swaremeng ka dinao mananeo a re a buang a rona a UDC gore re tla tlhabolola Ipelegeng ya gompieno re ira botoka mme tla re go bohelweng re e hetoleng public works o itse ka re go ka diragala ka re ke tsone tse ke dumelang gore di ka ntsha batho mo lehumeng mme gape ga o leba le one kgaolo ya rona ya lebo social e na le high potential ya tourism agrotourism kana ecotourism go tle go gontsi ba na le sengwe le sengwe ba na le matšha a le mane kana 5 ke letšha la mokokong ke letšha la šadišadi ke letšha la lephepe ke letšha la kokontši matšha a la mantsintsi be ba boape ba nna le forestry e go tentho ta marula e sa le fensi ya bogologolo e be e tlogelwa hela e ntse jalo it can be exploited that forestry ya promoter ya go teng ke yone agrotourism ke tlo re ka diragala ha go ne go re ga tlhwagalla go phetola matshelo I don't want to talk about the past government the past regime hampe no ke rona ke re ba re buisana re bone gore rona ra go tlhabolola ka tsela e ntseng jang batho ba le gape ba na le sengaparile se e leng gore ba sepa batho ba se tsaya mahala mo go bone go ne go ka nna jang a ne re ka go accessa gongwe ga na le that project ya sengaparile ko ba sepa sa omisiwa sa dirwa dipilisi sa irwa melemo ga tswa ile a complete package kana ba ka tswa mo lehumeng ha o tsa kwa thota marula go marula mantsi gone ga te marula a ira di-juice a ira melora a ira dilo tse tsotlhe mme ga go iragale sepe mma ke bua ka ya medi e kweneng re na le mmaene go na le mmaene wa magala o e leng gore wa bereka mmaene wa teng motho na ka botsa tona meepo
What is its social responsibility to the community? Ya gone kwa. Ka gore na re bona batho ba ileng gore ba epa magala ba rwala ka diteraka a tlola melwane ga re tsora ya Namibia kana ya Afrika borwa ka gore ra botho bona diteraka go hetela di rwele go le role le ukisang botlhoko le seng kana ka sepe matlo a batho a thubegile nkile ka utlwala motlhala ga re go botswang kwana dikolo ga o ka motlotleke o tsotse go ntle a dikolo ga dijara tsa e gore nya o bua le motho mo lebile ka kereke ya ntlo mme matlo a thubiwa ke blasting e iragalang ko maili yana hana langa be ke mmotsare how is he going to compensate batho ba ba senyegelwang mo go kana kana go monkwa o maswe o tswang go go thuntsu yakwa a ne re tla botsa gore a mmone monko a o siametse matshelo a batho le role masimo a ka kwale ga gona se se jwa mo teng ka ra gona tsela se kontiri le role le tswa mo tsele le pagama masimo a batho ga ba sa lema batho ba sa tlhapa ka le ga o a tlhapa di go itapisa ga o tlhape ga o tlhatswe ke semo se re se itlhelang kwa gore mmaeno le rile go a go bula o no sa baakanyediwe go tswa go dirwa hela go bo go tswella go ntse jalo yana ke bone bohutsana bo re itlhelang re le mo go bone ba gae tshwane ke re ka re e re ha ke bua le ke ba gae tsho go na le nkile ka bala document e ngwana ya World Bank ya 2000 to 2001 e buang ka attacking poverty title I think the voices of the poor which is very important to re se dira re le batho gore nne re na go tse dingwe ra go kopana le batho ba ba ga rona ba humanegi re nna le bone ha ba se re ba botsa gore mme matshelo le bo bona jang le batlaeng those people ba na le dikarabo go mathata le ba gane le bone they are poverty experts ba tla go bolela gore bone they don't need charity they need opportunities to access resources gore le bona ba tle ba khone ba itirele ba tle ba khone ba tswe mo lehumeng jaanong rona re tsaya gore nyaya ha ya re go te go luba re bo re taboga re neela batho a re ga go le go leng gore le huma mo lehatshele ga se accident it's a natural phenomenon le iragala kgapetsa le expose hela our lack of preparedness ka re ha letla e ka re ga re a le ipaakanyetsa mme re a itse gore ngwaga le ngwaga mo Botswana ke luba re ira eng to defeat this mahasane go bua gona bogologolo a the Middle East le bone boy Britain ba le isolated by some natural barriers Britain and what splendid isolation yena yi khanetse kwa le no se thabolo ga ile one ka bo yone ba le mo dikakeng bone ne ba tsena go ba they have to depend on what they can do for themselves why can't we be like them ke rona re rata gore nako le nako be re ba re kopang ba re na re hiwa ha go re ise gope gore be ile go le go ngwehela jaanong ke na kwa gore re itse stoko re le ba UDC mme a re ga go le gore the answer to every problem it lies in education how the type of education provided by a country depends on what the government of the day intends to achieve by that education how about that thuto en tsamba humanegi e tlo go ha ba humanegi mme ga batla thuto en tsang batho ba ba na le boleng ba ba na le khumo e tla go ha batho ba ka gore you plan your education looking at the needs of the country ya ne go pa botona ba thuto gore comrade bunyapa menono ka hale ke a le bona le teng a re planning education ya rona go ya le the needs of the country re tla re bone gore ano ha re tsamaya jalo a re tlo go tswella re ntse ya ka re ntse yana a re ntse batho ba na le boleng ba ileng gore ka re ka moso le hasile ba le isa go metsi ha gona metsi tonki ya sotlega metsi a gona metsi mo kgaolong nyele ra mpo re nna le metsi go kopong mme gona go tsama bo 2 days 3 days go ntse le tau a heletse mo phataneng ga go roga go motseng go di kgaolong tse dingwe tse le bo shadi ba gona go nna bo 3 months without water mme go ntse re le hasile le tlhabologang o ka era mogapi go kgaolong ya go na le motsudi ya go te kgabaneng o ba pile le ntswe le tao batho ba teng ga bana metsi ba lwela metsi le dikolobe le dikgomo ka gore ba nwa from go na mo date ke North South Korea go ne mo ke di mine holo kana ke go a dutla gore ba bone metsi they have to wake up early in the morning ba ye go ga metsi go mo se gare go na dikgomo khanda dikolobe di a tlhapa go ne go
ke seemo se se utlwisang motho ke la re ka teng le ka le rwala lotlhe ya go le bontsha la go tlhela dikolobe di thuma gone go batho ba go bolela gore mme phakela gore re bone metsi a sekolo re tsoga bosigo re tla and ga go a tshwanela gore go nne yalo metsi ba geso tota is no longer it's not a luxury metsi should be a basic right go sa kgathalesege gore o ha kae tshwanetse re bone re mongwe le mongwe ha a leng teng o na le metsi bogolo ka motima di sele that's why keletso ya me ke gore Clarification. bogolo. Clarification, sort of so. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Bogatsu o ra gore after 58 years re sona go bona boipuso mahelo kana metsi a buang ka one ke mo Botswana kana ke ko ntle ga Botswana le mongame a bua ka metsi ko bo Zambia bo Zimbabwe kana ke mo Botswana rra kana ke go utlwe sentle mongame ke a leboga. Honorable. Thank you Motlotle. Ke bua ka Botswana ana e rile magana ke la ka le ra ka re for dingwaga tsa tsotlhe kgaolo ele ga se go ene le kemedi ka be ka le bolela gore nnano ke nna Pula Madibogo wa kgaolo ele ba tlo go bona tse dintle mo go nna ke nna ke tlatlana because go ne go sna go tsona isa sello sa bona ha o bua ka kgabaneng ke haela o thanela metsi motlhabe o tsamaya o tsene go mmatseta go na le mosoka o bile go te kgabaneng ke bua ka motso e ngoro mo Botswana metsi o tla ke buang mo Botswana pele ga ke tswala ka rena go le one ke ile ya tšha o kula bona seemo se re ga o tsana ko o ipapatsa o bo itlhela motho a robegile a bapile le loto la go le tšhikile le lebile ko morago go ta a gona kolo ya tleliniki seo seemo ke se itlhetse ko kweneng re itlhetse seemo se sengwe se tshwana sone se go dikgalong tse tsa le bo sociale e leng gore ga motho a lwala o hupisiwa kgang gore e nne one paracetamol e ne re te go kutsa bolwetse bo mo go ene we need to tshwanetse re tsamaye batho ba bangwe ba re ba campaign ga ba tsene mo dijarateng tsa ga ba itse go diragala eng tsena mo dijarateng tsa batho bone le huma gore a go te le huma go teiwa e ke aga ke gore a ke nako tse dingwe re ne re boa before time wa go ithetsa bosigo ga go a robala la opiwa ke tlhogo bosigo botlhe ane ke re UDC ga lela ke ka gore la busa so the challenge is upon us re bone gore mme gone go a pele re tokagatsa matshelo a batho ka tsela e ntseng jang go bohutsana go utlwisa botlhoko go tlhomola pelo but jaaka re buile we no longer need charity we want resources le rona tle re eme ka dinao re itirele re batla madi let's mobilize people they will produce goods ha so nna go nna go tana ntse ona tshwanetse re ntshe madi ba rekele dijo o reng they will tell you the projects tsa ba ka di itirelang bone wana sa go go ntsha madi ga ba ne se madi ile a kitwa ba ne ala madi gape ba tle ba hele ba go direle madi a mantsintsi go gaisa ke sone se mo ke a le ba ka motsamaisa dipisa. Thank you, Honorable Bogatsu. The floor is open. Honorable Minister Dr. Stephen Mudise. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Bogatsu. Honorable Minister, nako ya go ke le wa bona ke re kwa. Yes, Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Allow me to take this opportunity to express my sincere gratitude and appreciation to the 13th Parliament for having nominated me to represent our people in Parliament, as well as my profound gratitude to the President of the Republic of Botswana for entrusting me with leading the Ministry of Health. I do also recognize esteemed fellow members of this Parliament and wish to convey my congratulatory accolades to you all for having triumphed in the past elections. Mr. Speaker, the President delivered the State of the Nation address on the 19th of November, and already one can tell that there is hope and great anticipation amongst our people. It is therefore important to respond and lay the roadmap on how we intend to turn this country's health system and where we want to take the nation. Mr. Speaker, on universal health coverage,
I wish to commence my address today by recalling some international declarations that Botswana not only subscribed to, but holds in high regard, such as the Astana Declaration from Alma-Ata towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals. This is the bedrock upon which my ministry commits to ensuring that all individuals in the country have access to essential comprehensive healthcare services without suffering financial hardships, which means that every citizen, regardless of their socio-economic status, location, should be able to receive the quality healthcare services they need, when they need them, where they need them. This therefore means, Mr. Speaker, that when we talk about access, we can not only be referring to availability of health facilities within a 5 kilometers radius for every Motswana, but also that when they get to the health facility, they are provided with all the services they need. This therefore means we need to ensure that our health system is adequately funded, efficiently managed, and equipped with the skilled healthcare professionals of the right skill mixes. Additionally, my ministry will invest in point-of-care testing solutions to reduce diagnostic delays and improve patient outcomes. The development of primary health care structures where the necessary personnel with appropriate skill sets and accompanying resources are available will ensure that disparities in healthcare access, particularly for marginalized populations such as rural communities, low-income individuals, and vulnerable groups, are adequately addressed. The delivery of these services requires health and care workers with an optimal skills mix at all levels of the health system, who are equitably distributed, adequately supported with access to quality assured products, and enjoying decent work. Mr. Speaker, on the national health insurance, protecting the people from the financial consequences of paying for healthcare services out of their pockets reduces the risk that people will be pushed into poverty because of the cost needed for health services, treatments, and that requires for them to use their hard-earned life savings, assets, borrow, and perhaps destroy their own future and that for their children to access health care. Mr. Speaker, to ensure access to comprehensive health services, the government will therefore roll out a national health insurance to enable Botswana and those resident in Botswana to access services acceptable to them. My ministry is working hard to ensure that the necessary legislative apparatus is put in place to facilitate the commencement of such a scheme. We will expeditiously complete the health financing strategy, which will implement necessary health financing reforms, including the national health insurance system. This will also allow the country to effectively pursue universal health coverage ideals. On the state of medications and availability of medicines, Mr. Speaker, the currently is bedeviled with shortage of medicines and medical supplies. This is due to the high cost of medicines, inadequate funding, and exacerbated by inefficiencies in the supply chain. My ministry is working hard to ameliorate this by revamping the procurement processes and restructuring the central medical stores. In the interim, the ministry is sourcing funds to acquire these much-needed commodities. On national health digitization, Mr. Speaker, in the same vein as the points mentioned, it will be imperative to improve our data management systems. Health sectors across the world have taken advantage of ICT and other technologies to digitize health services for improved access to timely quality health care, as well as improved patient management and a better patient experience. It is therefore in our plans to completely digitize and modernize the health system. Mr. Speaker, my ministry prioritizes digitization and has a strategy that seeks to improve health care for Botswana by accelerating the development and adoption of appropriate, accessible, affordable, scalable, and sustainable person-centric digital health solutions.
This is done through developing ICT infrastructure and applications that enable the health sector to use health data to promote health and well-being and to achieve the health-related sustainable development goals. Mr. Speaker, through partnerships with BITRI, my ministry has developed and is currently rolling out an open Clarification. Later, Honorable Member. Mr. Speaker, through partnerships with BITRI, my ministry has developed and is currently rolling out an open source centralized electronic medical record and in public clinics and health posts. The rollout is currently ongoing in the Northwest District facilities, and the next districts to be covered this financial year include Okavango, Kalahari South, and Southern DHMTs. Phase 2 of the project will develop hospital-based modules for use at all hospitals. To ensure that the health system has access to all information from all health facilities, my ministry is implementing a health information exchange to ensure interoperability between systems, including private sector systems. The HIE, as it's called, will enable linking of electronic medical records to Omang, immigration systems, and birth and death registration systems. Mr. Speaker, this will need major investment in ICT infrastructure in the country, but will be a worthy investment. On infrastructure investment, Mr. Speaker, it is common knowledge that most health facilities are in serious state of disrepair. Mr. Speaker, I am pleased by the commitment made by the President to invest in health infrastructure by building, maintaining, and modernizing or upgrading existing health infrastructure. This represents a critical step towards strengthening healthcare systems and ensuring equitable access to quality healthcare services. Recognizing that robust infrastructure is the backbone of effective healthcare delivery, this pledge underscores a focus on addressing current gaps, improving service delivery, and preparing for future challenges. Key aspects of this commitment include: 1, healthcare infrastructure expansion, which is the constructing additional hospitals, clinic, and specialized care facilities in regions that are lacking adequate access to healthcare. 2, maintenance and upgrading of existing infrastructure, modernizing outdated facilities to ensure compliance with international healthcare standards. Suitable and resilient systems at number 3, increasing the suitability and sustainability, crisis adaptability of healthcare infrastructure by integrating green technologies with disaster resilient designs. In order to guarantee a steady supply of power, my ministry will install solar energy to provide electricity in some health facilities. On healthcare worker support, Mr. Speaker, healthcare workers are our diamonds. However, it is true that the healthcare workers are often overlooked and overburdened by the work environment. On such a challenge, the current doctor-to-patient ratio we estimate for Botswana in 2021 to be 1:1,400, whilst WHO recommends a ratio of 1:600. My ministry therefore commits to investing in improving conditions of service such as adequate staffing and workload management, including commensurate remuneration packages, recognition and appreciation, security of healthcare workers, counseling and psychological therapy, provision of housing, fleet, physical health, and safety. On human resource development, Mr. Speaker, my ministry is committed to training teams of healthcare workers in specialized areas to ensure appropriate skill mixes to address shortage of specialist services across the country. My ministry is therefore urgently reviewing Circuit to Milamasire Teaching Hospital's model to align it with its mandates of training health professionals, with its mandate of research and being a tertiary, quaternary level healthcare facility and to act as a public facility. My ministry is also in negotiations with the University of Botswana to decentralize training of the much-needed health professionals to health facilities across the country, which will reduce the disruption of service, increase attraction and retention
of healthcare workers to these areas. In conclusion, Mr. Speaker, allow me to express that I recognize Clarification. later, Honorable Member. In conclusion, Mr. Speaker, allow me to express that I recognize that to achieve all that I already alluded to, we need to address social determinants of health. This will be dependent on my ministries working closely with other ministries. For example, we will need to collaborate with the Ministry of State President on attraction and retention of healthcare workers, the Ministry of Higher Education for training health professionals, and the Ministry of Child Welfare-based education to address intractable challenges with malnutrition and under 5 mortalities. Mr. Speaker, gongwe nka e tsaya ka Setswana ke soboka ka gongwe go na le bangwe ba ba sa utlwing sekgwa se ne ke se dirisa se ko gae. Re le goromente wa UDC re tshwentswe ke seemo sa botsogo mo lehatsheng la rona. A ke di patela, a ke ko ditleliniking, a o lebelela ke seemo la se sengwe mo lampeng. O ka kgona go tlhaloganya gore ke eng Batswana ba tsere tshwetso ya ba e tsereng kgathanong le goromente yo o hitileng. Mme ra belaela gore le rona re se ka ra tsibogela dikgwetho tse ba tla tsaya tshwetso e ntseng yalo mme re ikaelela gore re se ka ra ba swabisa. Re ba sologeditse gore ra go batela ka a comprehensive national health insurance. Ga ke tsole nka e ba ke reng ka Setswana. Mme gongwe ke e bee ke re ga gona ope mo lehatsheng la rona yo e leng gore o tla tlhoka go tlamelwa ka tsa botsogo ka ntata ya gore nnyaa kana ke mohumanegi kana o na le tlhoko le le rileng. Seo ga se nne se diragale. Ga re bate lephata la botsogo le le kgonang go lebelela gore a wena o mohumi kana wena o mohumanegi a wena Order, honorable members. ga re bate seemo se e leng gore lephata la botsogo le lebelela gore a honorable Hekuama kana wena o mohumanegi. Bolwetse ga bo itse mohumi, ga bo itse mohumanegi. Bolwetse ga bo itse mo UDC, ga bo itse mo BCP, ga bo itse mo Democrat. Mme kopo ya rona, honorable members, ke gore kganye ya botsogo e re e tshwaraganne ba rotlhe. Ka gore ke dumela gore rotlhe hela re batla se se siametseng batho ba rona ga go tla go tsena mo go tsa botsogo. Jaanong ke a le kopa, honorable members, gore re tshwaraganne kganye ya botsogo, batho ba rona ba kgone ba bone botsogo jo bo tshwanetse. Go na le mathata a infrastructure, dikokelo le ditleliniki tse e leng gore they are dilapidated. Ha o tsena mo teng ko gore le yone sili e ka nna ya go wela o ntse o taka o le molwetse. Ke go okeletsa bolwetse. Go na le mongwe o ne a eta a bue gore ha o tsena mo dikokelong kana dipatela tsa gago robente kore la o ta o lwala bolwetsenyana jo bo seng kana ka sepe honorable Lucas gore yaanong ha o tsena gone moo malatsi a mabedi hela o ka nna wa helela. Jaanong rona re kgathanong le kgang e ntseng jalo re batla go bereka go tokafatsa seemo se. Re tla dira jalo ka gone go tlhomamisa gore there is maintenance of our facilities. Re tla dira jalo ka gone go lemoga gore go na le ba tshwantseng gore ba ye sekweleng, they need to be trained. Mme kana sepatela se e leng gore Batswana ba ne ba tsenya madi mo go sone gore gongwe e ka nna sone se se tla trainang bo nurse, bo ngaka, medical students, pharmacists. Ke sone se se gale se le se se bitswang se ke Tumile Masilo. Se se ke tswa go boa ko. Mme ke bona sepatela seo ka ata se ga puso e fitileng ne sa dire sone se e leng gore se agetse gore se se dire. Mme ke a tlhomamisa gore ka ata se ga puso ya UDC se ke Tumile Masilo Teaching Hospital will teach. It will teach nurses, medical students, doctors, radiographers, and all other necessary healthcare allied facilities. That hospital will start the business of teaching. Me hasana go hela ho kana spatela sele se tshwanetse go gore se he Batswana mo go bitswang specialized healthcare services. Go gore nka be re le mo seemong se e leng gore maaro a matona a ke a diphilo a ke pelo a ke sebete kana se pehela se re ka sa akanya a se tsa dirwa ko se ke Tumile Masilo me ga go a nna jang. Re ikemiseditse gore sepatela seo se kgone gore se dire jang. Mme e seng ho he le gore balwetse ba emise kgang ya gore motho e re a tswa Maung a ba bolelela gore jaana o tshwanetse gore a ye Francistown for an x-ray. Motho a tswe gantsi a ba bolelela gore jaana o tshwanetse gore a ye Gaborone for a CT scan. Seemo seo ga se seemo se re se eletsang
ebile ke seemo se re yang go se emisa ka tlase ga puso ya UDC. Yaanong ke a rapela honorable members gore le tshwaragane le rona seemo se re kgone re se fedise re tokagatse tsa botsogo e leng gore Mr. Speaker ke a itse gaufi thata le honorable Hikwam re ta bereka on our fleet management system ka gore o na mpolelela gore ba shotelwa ke di-ambulance setse re lemogile gore our fleet management system ke a re awa hela ka gore setse re le mo pusong e ke tshwanetse ke ria mme ke boswa jo re bo togeletsweng jo e leng gore ga se gore ra borata le rona ambulance tsa rona tse e leng gore re na le tsone ka bontsi ga di bereke they are grounded. Honorable Frenzel, or clarification, Mongwana. Supplementary ke ko dipotso. Good. Hela. Ke na go letella. Ke non tetella ngana. Okay, thank you. Ke na go letella ngora o ka botsa clarification kana wa. I yield for the clarification, Speaker. Okay. Thank you. Hey, ga re ithute Honorable Frenzel. Hey, ke leboga honorable speaker. Tota re santse re ithuta re santse re le bontu. Ha o eta o batla o botsa o eta o ipotsa re hey, a me ke taba ke botsa sente. Mene ke riane hela honorable minister ke tsela ngwe tshwere sente. Ha o bua ka khanya dikokelwana tse ileng gore gongwe di a thela di thela kgantsa tsa botsogo. O ka re o ntshwere mo pelong. O ntshwere mo pelong. Me ke eletsa gore puso ya rona puso e ntšha o go lebella dikgaolo tse di tshwanang le tsa rona. Na minister ko kgaolong ya me a gona la ile spat mo metseng e le 8 gore 8 mo go e 9 o le mongwe hela ko ona e reng ka weekend e go ka kokelwana e bulwa ya no bo ipotsa gore puso e kgologolo ele a ne sa bone dilotse ya no ke eletsa gore ke te ke go tshwara ka letsogo re tsa mere go metseng ele re tere go baakanya die mo tsonetse ya no ke go tshwere sente gore re tsamaya mo tseleng e siame ke a leboga honorable speaker. Minister of Health. Thank you very much, honorable member. Ke na le wena mo matshwenyegong a gago. Ke a thomamisa gore ke tla tsamaya le lona baloti le ha le mpona tag me by the jacket, tag me by the hand. Re buisane kgang ya universal health care le gore re tisa yang ditamelo tsa botsogo e seng ditamelo hela tsa botsogo quality health care services to our people. I'll be more than happy to accompany you to go to your constituencies. This is one of the greatest transformations our country has ever embarked upon. Goromente yo wa UDC ke goromente yo kgathalang ka batho ke goromente yo sa kgetholleng ke goromente yo bantsa botsogo ko pele tautona le mothusa tautona ba ntsholegeditse gore I have their full support. Me ka go rialo honorable members, Mr. Speaker, I thank you very much. God bless you. God bless Botswana. Honorable KFC Motshegwa. Ne ke le tlhaloseditse gore ke tsa thuka ga wane ka. Aswa mama la tsama bana. Gona re ke tsa thuka se se ke mmeditse. Honorable Motshegwa. Ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa parlamente. Allow me to commence by quoting from Noam Chomsky, who is defined as one of the deeply insightful thinkers, who said, the world is facing a confluence of three major crises of unemployment, poverty, inequalities. Ke tsone tse leng gore ke tabe ke lebagane le tsone mo puong ya me. Magape ke simolle ka gore re lemoga botlhokwa ja baphathi tsa kganetso ga mmogo le bapegela ba ileng gore ba ka dira disekatsheko tsa puso ya batho ka batho. Kana we acknowledge the role of opposition parties, oversight institutions to nurture democracy, to provide checks and balances. Ka go dumela gore rotlhe re Batswana ba ileng gore re leletsa le ha tsele tshiamo le katego ke hela gore re dira jalo re le mo makgoteng a harologaneng mme re tshwantse ra iteta le rona go gakololwa le go kgalwa gore re tere nne botoka ebile re direle Batswana sente mme hela se re ka se ga era o ka opadiana
mme hela se e leng gore re ka se gakolola ke gore yone the opposition role, while we acknowledge it, it must be done with maturity, objectivity and professionalism gore ro thebele gore re lebega re tsere dikgang tsa Batswana ka tshwagalo. Mme ke gone ebile mo e leng gore gongwe ga re ta harologanang teng le ga gone ke nosetsa ke rotloetsa boikarabelo le seabe sa baphathi tsa kganetso ke ha goreng re harologana ga gore re dithapelo ko rapetse wa motsamaisa dipuisano tsa palamente kana rona re mo itsheletse mo sekgweng a thonega a phutsa dikeledi a netswe ke dipula a re ba gaetsho ba nkobile mo ntong ke setilwe mme ra mo amogela ra mo tamela ke yo ke lekolwane ke araba seo ka gore a krene le mogalaletsa le re ke yo le mmetileng ke product ya lona jaanong ne ke re se ka lebala gore ne la hella le molata le malome a go ngwana ga a mo godisitse ga ko bohelelong a mo tsenyetsa bothole kana a mo soka le mo ga re ka kry-a go lebala. Mme ga ke re lalo, Mr. Speaker, puo ya me ya motshegare wa gompieno kana the parameters of my discourse is anchored on what I've titled as the calibration of hope under UDC government. Puo e ko mmadinarara ga go ntse jalo ya be le matsorotsoro a tshologelo kgotsa go